হ্যালো, কথা শোনা যাচ্ছে? আর এখন ঠিক আছে আই থিঙ্ক। ঠিক আছে না? আমার কাহিনী কি হয়েছে? ওয়ালাইকুম আসসালাম জিহান ভাইয়া, কারেন্ট চলে গেছিল নাই? না 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 না, সমস্যা হয়েছে আমি ওই যে ভুল করে বললাম না যে কি বলে এয়ারপোর্টের লাইনে মানে ওই মাইক্রোফোনের লাইন দিয়ে দিছি, মাইক্রোফোনের লাইন যেটা হেডফোনের লাইন ওই লাইনে দিছিলাম, তো তখনই ওই সাইলেন্ট হয়ে গেছে, তো মাইক করে খুলে আবার ওইখানে দিলাম। কি বলতে পারে ছাতু মাউতে, না বলতে পারবো না। এখন শোনা যায়? হ্যাঁ এখন তো শোনা যাবে। আপনার ডিসকর্ডে বসে আছি। আমার ডিসকর্ডে বসে আছেন কেন? চলেন ফার্স্ট ম্যাচ ইভেন্ট দিয়েই শুরু করি। সো আজকে আপনারা হচ্ছে সাপোর্ট করতে চাইলে সাপোর্ট করতে পারেন। আজকে আই থিঙ্ক ঠিক হয়ে গেছে, বুঝছেন? মানে ওই ওয়েবসাইট থেকে সমস্যা হয়েছিল, ওইটা ঠিক হয়ে গেছে। আশা করা যায় আজকে থেকে আপনারা সুপার চ্যাট যারা করতে চান তারা করতে পারবেন। অ্যান্ড নেস্তা 300 কয়েনে, গুড। আপু আমি জাপানের একটা প্লেয়ার পাইছি, এসএস ট্রেনিং দিবেন? হ্যাঁ ভাইয়া শরীফুল ভাই, আপনি আমারে ফেসবুক পেজে না হলে ইউটিউবে না হলে ইনস্টায় যদি কোথাও ফলো করে থাকেন ওইখানে দিয়ে আছে, কাইন্ডলি চেক করবেন, পাবেন তাহলে। হ্যাঁ তাইলাম ভাইয়া, পুরো 2 মিনিট লেট। না লেট করেন না, লেট করেন। ই ফুটবল প্রো, কনগ্রাচুলেশন 300-তে নেস্তা পাইছেন, গুড। অ্যান্ড আমি একটা কাজ করছি, সেটা হচ্ছে ঠিক করতে হইব। ওকে, নাও ইজ অল ইজ গুড। লাস্টের লাইভ অফ করছিলেন কেন? লাস্টে লাইভ বললাম না সমস্যা। আই হাই, দুটো ডিস্ট্রয়ার আমি খেলামো না। চলো তুমি এই পাশে খেলো। আরে সবকিছু চেঞ্জ করার কথা ছিল, মনে নেই আমার। ওকে ওকে ওকে, হোয়াট ক্যান আই ডু? আরে ক্রিয়েটিভ 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 প্রলিফ, আচ্ছা আচ্ছা চলো 50 ম্যাচ ছিল। আচরণ, আমাদের ইসলামের নিয়ম সবসময় সুন্দর আচরণ করতে হবে। শান্ত শান্তা, থ্যাংক ইউ থ্যাংক। চেষ্টা করি শোনেন, মানে আমরা আমরা একবারে আমি বলবো যে সবারই উচিত, বুঝতে পারছেন, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারোর সাথে আমি চিনি না, মানে কেন আমি খারাপ ব্যবহার করবো বলে? কিন্তু কেউ আছে আজে বাজে এসে কথা বলে, তখন খারাপ লাগে। চলে যাচ্ছেন? ঠিক আছে চলো 7 অব্দি আজকে ক্রস তুলি, দেখি কি হয়। क्या होता है? এখন উইন দিয়ে দিলে তো দিলাম না। পাউডার আমার থেকে অনেক হাত দুটে রে ভাই। ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে। It is that familiar feeling again, old foes, fresh hostilities. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come from. De Bruyne! Nice save, David Key. It's quite a show he's putting ডিসকর্ডে on বসে here. আছি, This is আপনি তো excellent থাকেন work. না, ডিসকর্ড চালায় না। 9L এর সাথে ম্যাচ খেলে তো 10 টাকা বোঝ, তার থেকে বড় ব্যাপার তার সাথে আমি কন্টাক্টই তো করতে পারবো না, এটা হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বুঝছেন? কন্টাক্ট করায় দেন, খেলি, সমস্যা নেই। And that has been cleared. Bumps him off it and wins back the ball. And now a sudden chance to counter. Shevchenko. আমার অ্যাঙ্করম্যান নাই, কোনো অর্কেস্ট্রেটর নাই, সব Donatoni. Gonzalo Ramos.
Maldini. Run, That's positional Ramos. gold. The utilisation of space. Oh, good read. That was well played, well stopped. Right card. Now, can they get him away? The pressing's intense, and it's paid off. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Out. He's beaten the last man. That's pretty clear. 21 সালে It is a foul. ওনার ভিডিও প্রচুর And he has দেখলাম। shown him a 21 yellow সালের card. কাছে। Disappointing, card very use হতে disappointing. পারেনি। He knew what he was এটা doing, as deliberate and cynical as it comes. বেশি হয়ে গেছে ভয়েস ওভার থেকে। আচ্ছা একটু আমি He's কমাই having a দিচ্ছি, good look সমস্যা here. নাই। এবার আই থিঙ্ক ঠিক আছে, বুঝছেন? হ্যাঁ, ওই নতুন ভাবে সেট আপ করছি তো। What the hell are you? Mateus! Oh, smart save. He had Giri Buffon. absolutely terrific. I need powder. reflexes. Goalkeeping at its very best. Looking to pass their way up the pitch. Still goalless at the moment. Shevchenko. Beating of his man. Shot could be on. And the shot! Nothing can do. এই এত দূরে এসেছেন। And a trademark প্রত্যেকদিন টুর্নামেন্ট চাচ্ছেন? তা কি সম্ভব? ডিসিতে আসবেন, আপনার সাথে খেলবো। ওভাবে তো খেলা হয় না ভাইয়া। যা Milan have their opener. ঠান্ডা বার Here's a হয়েছে। goal of real টেবিলের significance. সাথে পায়ে পায়ে। Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. De Bruyne going forward. এই ভাই তোরা করছিসটা কি? বলই যদি না নিতে পারিস, Gonzalo Ramos. খেলার কি দরকার? Somewhat off target. Milan always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top এ side ভাই are আমার doing this. প্রপারলি প্লেয়ার স্টাইলের সবাই নাই, এই জন্য এই অবস্থা। And that is expertly dealt with. Totti. Rijkaard. He has a look up. Has really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Played out to the left flank. Well seen. Saw that coming. He read that really well. Chance! নাইস গোল। পাউডার এসছে তো ওই জন্য একটু বাস্তনে এক্সট্রা ফ্রন্টম্যান, ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। ব্যস্তনি Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did ফুল it. ফর্ম কি বলা যাবে? নুসুর ফুল ফর্ম নাই তো, নুসুই নাম। To look very interesting this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, good looking ball. Got it, Tony. চল That's the end of the first. পাউডার পাওয়ার। So it's all squared. Neither বাড়ি খাইছে এর মধ্যে, টেবিলের সাথে পায়ে এত জোরে। for the lack of try. আমি মাত্র টেবিলের উপরে পা দিয়ে বসতে গেছি। First half, I think the manager should be pretty আর ইউ ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড এন্ড ইউ আর গোল পোস্ট। ওকে, a little against them. নাও ইউ শুড। আরে তুমি আসো, তুমি। And I think we're in for লুকাকু উইস ফুট has been লেফট confrontational, Okay, combative, switch. competitive, everything you'd expect from and So need- all square at half time, each side matching the okay other blow okay for okay blow at the break. okay চলো লেটস গো। ব্যাস্টনই তো হচ্ছে বিল্ড আপ, এক্সট্রা ফ্রন্ট প্যান কেন হবে? ইউনিক নেম, আচ্ছা লাকাকা। লুকাকুর ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্ট জাস্ট ওই এত সুন্দর বার হয়ে যায় ভাই। রিয়েল লাইফের কথা বলছি, মানে ক্লাবে যখন খেলা দেখি ওর Kick off the second এবি সুন্দর রান মেক করে, ওই এমবাপ্পের মতন। ওই রান মেক করলে ভয়ের ব্যাপার। It's a little undercooked. Lovely pass, but can he get there?
Inter Milan, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. And this is Lukaku. Now who's going to be first to this? No time. Pillow. De Bruyne looking for the chance to skim one in from range. That is good strength. It's Lukaku! Oh, it's gone in! What a goal! To anyone, it's truly লাকার কেন খেলা দেখবো না? প্রাইম লুকাকু সেরা ছিল। Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games. Out হয়নি? Like seriously? এ ভাই রুকো জরা সবর করো ডোনাডোনি। হাই হাই। Milan have reclaimed it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Baresi intercepts. Inter Milan still have the cards to affect this game. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Tries to pass it through. Rafael Leao. Oh, this is a very good run. He slings it in. কোন গোল? আর শট তো মারছিল বারে লাগছে। নালে তো ভালোই শট নিছে না, খারাপ নাই। This is Lukaku. Excellent challenge there. Physically Tiki bhai. Rijkaard threads one in. He's being urged to shoot. Oh, he's been caught on it here. Shapes the shot. কথা সুইচ হয়ে গেছে। মানে সুইচ করছি যেখানে সুইচ হয়। Some card is awesome. Seriously. Much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. আমার দরকার ছিল এই পাশে দেওয়া, আমি প্লেয়ার খেয়াল করিনি। Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Quite a game this, all square again. Well, now they've saved themselves. You can really sense a change in the whole atmosphere here. It's going to be pretty manic from now to the final whistle. Well, what about it? So close to victory, and it has got away. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. De Gea breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Ambitious ball here. Run. Good ball, good take. রান এত খারাপ। টুর্নামেন্ট আজকে আর না, যদিও যেটা হবে সেটা হচ্ছে শুধু মডারেটর যে আছে সে তাদের জন্য। একা কিন্তু দিলাম। হাই সিএফ নাই, রাফেল লিওরে নামাইতে হবে, দুইজনই তো। চলো ডেভিন ডি ব্রুয়নেও ভালো খেলে। ডিপ লাইনে তো অপশন নাই। দুইজনই তো লেফট ফুটেড, যদি হয় তাহলে তো ঝামেলা। তো রাইট ফুটেড আর এই লেফট ফুটেড। ও ঠিক আছে। আরে আমারই ভুল হয়েছে। থাঙ্কু সরি আর ভাইয়া। ডিভিশন খেলবো আর টুর্নামেন্ট যাব, 4 জনের একটা টুর্নামেন্ট হবে মডারেটর। ভাই 50 গোল্ডের জন্য খেলছি, সিরিয়াসলি।
Inter Milan pay the price for failing to close out the match in normal time. Can they avoid the same fate here? No, the consequences are still more serious. Bastoni makes the interception. Fiore. And it's De Bruyne. Now it's Rafael Leao. Oh, it's not gone well. Changes him with that pass. And this is Lukaku. Knocks it into space. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, that's well spotted. Pirlo. Shevchenko has it out wide and in space. He's got away. And we're halfway through extra time. আয়ু নাই শেষ ম্যাচ জাস্টিস স্পোর্টস নাইট খুব কষ্ট হয় নাকি হ্যাঁ নাথিং ক্যান ডু ভাই আমি কি কাউরে মানে ওরকম খেলি বলে নাম দিছি এরকম মনে করেন কেউ বট দিছে সে কি বটের মতন খেলে এখন বলেন তো মানে আপনাদের লজিক আমি বুঝি না মাঝে মাঝে না আমি আমার ভালো লাগা নাম দিতে পারবো না আমার নাম দিলে ওই নামে ওই রকম ফরমেশনে খেলতে হবে কোনো মানে আছে লং বলে খেলছি আবার টিকি টাকাও চাচ্ছেন মানে বুঝলাম না আজগুবি কথাবার্তা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এই ম্যাচ নাকি হারবো এখন তো পাল মার্কা কিছু পাবলিক কোন জায়গা থেকে আসে তো রাগ লাগে আমার So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Oh, that's tremendous. They've shown it again and again in this competition. They'll fight to the very end. You have to admire them for their spirit. And he's cleared it out of harm's way. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Inter really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Oh, that's a key interception. And that's that. Inter Milan can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. Would everyone like to join me in making a special... আমারে বলছে যে আমি বলে পাস বলে দিতে পারিনি ভাই ওই পাস বুঝে পাস কয়টা দিছি একটু দেখতে সাকসেসফুল কার পাস কার কি হইছে দেখছে It hurts that bit more. I mean, you can do all the right preparations and still end up on the losing side. I don't think they'll be going out tonight. আপনাকে কেউ বলছে তামিম ভাই আপনাকে কি আমি চ্যালেঞ্জ দিছি যে আপনি আমার সাথে পারবেন না আপনি নোব বট কথা তো এখন নোব বটের মতনই বলছেন আজগবি কিছু পাবলে আমি এমনিতে মেজাজটা ভাল লাগে না কিরকম কথাবার্তা ভাই তোর দেখতে না ইচ্ছে হলে ইগনোর কর তোরে কেউ বলেনি যে ভাই ফোর্সফুলি কেউ বলেনি তুই আমার স্ট্রিম দেখতে হবে আমি যাদের ভাল লাগে না তাদেরটা আমি দেখি না ভাই মেন কথা শেষ আমি কেন লিখতে যাব ওই হচ্ছে ছাত্রীদের মতন যে ভাই তুই পারবি না আমার সাথে এই তো পারবে না ওই কি আমাকে বলছে যে আমার যে কমেন্ট করবেন সেই আমার সাথে পারবেন না এরকম তো ওই বলেনি তাই না আগে আমি এরকম বলছি আজগবি কথাবার্তা খুবই অসহ্য লাগে আমার আরে আমার কথা হচ্ছে আমার লাইভ স্ট্রিম যদি তোমার দেখতে না ভালো লাগে চলে যাও ভাই তোমাকে আমি জোর করে বলছি যে তুমি লাইভ স্ট্রিম দেখো না দেখলে আমি মরে যাব
হেটার্স থাকা ভালো, ঠিক আছে, চোখে আমি আসলে ইগনোর করবো এরপর থেকে, আমারই ভুল কমেন্ট পড়া, বুঝছেন? আরে না, আমি এমনিতে খেলছি, আমি ফার্স্ট ম্যাচ খেলছি, সারাদিনে একটা ম্যাচও খেলিনি আমি, তাহলে খেলছি, তাইলে ভাই তুই একটা কথা না জেনে না শুনে হুদাই Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. বাংলাদেশের মানুষ আসলে ভালো ব্যবহারের যোগ্যই না, কিছু কিছু আছে, সবাক বলছি না, কিছু কিছু আছে আসলে ওরে এরকমই। Tells us always to expect the unexpected. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, someone I really like, Peter, is Lautaro Martinez. The graft. সব জায়গায় আমার ক্ষেত্রে আমি বলছি না, আমি সব জায়গায় দেখছি এরকম। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, দেখি যে ক্রিকেট খেলা এত বাজে বাজে কমেন্ট করে, মানে ভাই তোর যোগ্যতাও নাই, ওরা খেলছে বাজে খেলে, ঠিক আছে, এবারে তুই গালাবি কিসের জন্য এখানে যায়? কিরকম পারিবারিক শিক্ষা? ওইরকম এখানে আসে ওইরকম কাহিনী। Van Basten. Totti. Donatoni. Now that looks a decent ball. And he plays one through. He's found a way through. Shot a goal! Oh, the ball's run loose here. And now they can clear their lines. Gonzalo Ramos. No change to the score, 0-0 it remains. Pavard. And it's Dybala. Totti. Now it's Ramos. Looking for options for movement. There's the shot! Goal! Inter! And Inter go in front. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Inter Milan have their opener. It is a goal of real significance. আমি ইগনোর করি, বুঝছেন? মানে একটা সময় কি হয়, মানে সব সময় তো মানুষের মুড ভালো থাকে না, সব সময় কি ভালো লাগে মানুষের? একটা সময় সব ভিন্ন মত থাকবে, আমি স্বাভাবিক, এগুলো আমি সবই জানি, সব আমি দেখছি, আজকে ফার্স্ট ফেস করছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খারাপ লাগে যে ভাই আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করিনি, বা আমি তো বলিনি যে তুই আমার লাইভ স্ট্রিম দেখ, না দেখলে হবে না, এসে বাজে কমেন্ট করে কেন নিজের পরিচয় দেয়, কীরকম পরিচয়, যেটা এগুলো আমি জানি আমি দেখছি, ওই জন্যই বললাম, আমি না শুধু ভাই, আমি রাজু ভাইয়ের অবধি দেখছি, রাজু ভাইয়ের হেটার দেখার পর আমি অবাক যে কেমনে কি রাজু ভাই আমার হচ্ছে অনেক ভাল লাগে রাজু ভাই, সত্যি কথা, পার্সোনাল ভাই। তারপরে হচ্ছে টম বয়, গড সিং, টম বয় কি খেলে, সেই খেলে, তারপরে ওর বলে সবাই মাঝে মাঝে দেখি অনেকে কমেন্ট করে নাকি খেলতে পারে না। পেনাল্টি হাস্যকর লাগে তখন। Inter Milan could not have hoped for a better opportunity. So we're ready to go. হাই হাই, সবাই যে এদিকেই ড্রাইভ দেয় রে। Oh, he's been caught on it here. Can he finish? কি হইলো পেনাল্টি পেয়ে, কি হইলো? He's really looking like he's on the very top of his game here. ওভি টক্স ফ্লেক্স। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওদের কথা ইগনোর করি, আপনারা আছেন, আপনারা সাপোর্ট করছেন, আপনাদের জন্য হাসি খুশি থাকবো, প্যারা নেই। হয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমার নিজের হাতে কন্ট্রোল থাকে না, বুঝছেন? আপনিও দেখবেন যে আপনার মন মানসিকতা আপনি যতই একটা ভালো রাখতে চান, মন তো সবসময় ভালো থাকা সম্ভব না।
এবার গোল খাবো নাকি? স্নাইডার যাও। এই ফর্মে মানে আমার হচ্ছে কোনো অ্যাঙ্কর নাই, কোনো কিছু নাই, কি একটা জ্বালা। That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. হ্যাঁ ওইটাই বললাম। 10 times out of 100, the keeper's not getting there. There will be 3 minutes at a time. Milan leading now. ওয়াই Well, it's ওইখানে great দিলাম। commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. ওই দিকে চলে গেছে। And that is expertly done. ছি। আচ্ছা হাফ টাইম এখনো আছে। Is that for the first half? আমার আসলে ভাই এখানে এটা তো আমি ডিভিশন খেলছি না, ইভেন্ট ম্যাচ চলছে এখানে। আমার মানে বুঝতে পারছেন ডিফেন্স তো ব্রেক হবে, ইজিলি ব্রেক হবে। And we are up চলো to লুকাকু break. আসুক। Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. আর কিছু I চেঞ্জ wish I করব? could come here every রুই week. কস্তা, It's been রুই wonderfully কস্তা, open, রুই কস্তা। wonderfully tense, আর and তুমি তো কোনো beautifully কামের না, predictable now. এখানে আসো। Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You Chalo. can be sure of that. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. গডসিং মানে আন্টি মেটা, তাই নাকি? Substitution for Inter. লুকাকু নামতেছে। চলো কিছু কি কামব্যাক হওয়ার পসিবিলিটিস আছে? Back into the action. কয়টা ম্যাচ খেলা লাগবে আজকে? গোল্ডের ম্যাচ বিশ্বাস করেন ডিভিশন ম্যাচের থেকে বেশি প্রেশার লাগে এই গোল্ডের 50 Play with courage, be brave, ইভেন্টের এটা খেলতে গেলে। see where it gets you. You might just get আচ্ছা lucky because of it. কতক্ষণ? একটা সময় বল দিবি না ভাই? ওকে Number 81. Chiellini. Paolo Raspadori. Number 9. তারপরে Number 14. Wesley Sneijder. Oh, terrible তারপরে chance. সো লেটস গো। Remarkable power. পাসিং কতক্ষণ? দুর্জয় হ্যালো। Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Lukaku. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Quite a game this, all square again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And he was quick to react. Now it's Van Basten. Nice interception, his positioning was spot on. Now it's Lukaku. Well, what about it? Inter Milan are taking... Shot, surely! রে রুই কস্তা And that has fair... না, কেপেলো নার্ভ করে দেয়নি ভাই, কেপেলো তো ভালোই খেলছে। He did everything right there. He really wasn't that far away. Lobotka. He steps in, and that's the end of that. Oh, that's delightful. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Lukaku. Inter Milan still have the cards to affect this game. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. He's found space here. Dybala has it out wide and in space. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এটা ডিফেন্স আপডেটের পর ডিফেন্সের সমস্যা হয়েছে, যে ম্যানেজার দিয়েই খেলেন না কেন। এই কিছুদিন ওয়েট করেন, কিছুদিন ওয়েট করেন, দেখেন ইয়ার কার্ড দিবে তো, মানে সরি ও ম্যানেজার তো দিবেই। কামব্যাক সোড। এত রাতে আসলেন লাইভে? আমি লেট করে লাইভে আসি, কিছুদিন ধরে সন্ধ্যার সময় আসছি তাই। Substitution for Inter. Number 10. Roberto The Donadoni. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 7. Stefano Fiore. Now he's got space here. Oh, the chip pass hasn't quite come off, but he's made sure that's not getting through. Well, there's no অফসাইড doubt. না? It's a shot! Goal, Milan! And they've
got their lead back. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Milan with Raspadori! ডাবল টাচ নাই রে, এগুলাই প্লেয়ারের ভিতরে কোনো। Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. It's their second corner of the game. লুকাকু হেড বাই, ডাবল ডিফেন্স। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Inter Milan have their third corner. রে মালদিনি নেবেন না? না, লাইট স্ট্রাইকার ভাই, আমার তো মালদিনি আছে, ডিফেন্সিভ ফুলব্যাক। Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one. Ay, I mean, on the service. That's a good ball out wide. That's going across. Oh, good play! লুকাকু! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play আরেকটা havoc ম্যাচ with খেলতে defenses. হবে, বুঝতে পারছি। তাই ডিস্টেন্স ভালো খেলছে স্ক্যাম। Lukaku charging forward, the ball at his feet. Lukaku, chance for a shot! Dispatched clinically. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thought they were done, but never say never. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Back to parity, and there's barely any time left. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least... So that means See everyone's comment, but you don't see mine. EFF danger. Well, look, this has been a আমি hard দেখছি fought না, encounter, কারণ Peter, সবারটা so দেখছি, নেট ভালো, mistakes কিন্তু are খেলতে far গেলে more কাপাকাপি likely করে, over the এর next কারণ 30 minutes. So আপনার no ডিভাইসের জন্য winner হয়তো বা। at full time, we will be going the distance. 6টা সেভ দিছে, 6টা এগিয়ে এক্সট্রা টাইম। আচ্ছা সুমো, আচ্ছা উইকি ওই ট্রেনিং হচ্ছে আপনি ফেসবুক পেজে, নাহলে ইউটিউবে, নাহলে ইনস্টাতে পাবেন। ইভেন্ট, হ্যাঁ ইভেন্ট ম্যাচ। No winner in 90, 30 more to come. Inter Milan displayed great character to force extra time from what looked a pretty ominous situation. The question now is, can they go on to win it? It is doable. Bastoni. And Pavard. Bastoni. Pavard. He's got plenty of space out wide here. That is a brilliant interception. Rui Costa can see things others simply cannot. Oh, good read. That was well played, well stopped. A quick look, thought about cutting inside. He's shifting through the gears here. And it is half-time in extra time. তোমার একটু জানা নেই কতদিন? প্রায় 1 বছর হতে যাচ্ছে। ফাহিম আহমেদ ভাই, 1 বছর হতে যাচ্ছে। And time now is short.
আর কি পারবো? আর পারছি না। লুকাকু থাক, আয়ু নাই। প্লিজ স্নাইডারের, হ্যাঁ এই ভালোই, আমি এখন খেলাচ্ছি না তো ওই জন্য। ইউ শুড ওয়াচ ভিডিও হাউ টু হ্যান্ডেল হিটার। Number 81. Their goalkeeper ওকে, scoring. Is there to be drama in these final 15 minutes? Rafael Leao. Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? He's a sharp little ball here. Fiore. Inter Milan are looking to break at pace. Rui Costa. This is intriguing. Next goal critical. লুকাকু। Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Alexis Sanchez steaming forward at pace. And that's a আবার simple one to keep up. টাই ব্রেকার। Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. কি ভাই এই সময় গোল খাওয়া? Lifts the roof. A game of margins. A game of thrills. This might just do AC it. Milan after 120 minutes is Was there ever any doubt? Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. ভালোই লাগে না আমার সাথে এরকম মরার নেট। Milan now on the verge. And after a brief check, the referee blows his whistle. Inter Milan played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. Staff report to the information. এই আমার দুইটা ডেস্ট্রয়ার, আহা আমি যে চেঞ্জ করলাম ইয়ারে নিয়ে আসে, ও ম্যাচের মধ্যে নিয়ে যে ফেলাইছে এই জন্য। এ হে, আমি এত কি দেখছিলাম, ব্যস্ত নিয়ে আমি খেয়াল করিনি তো। ডেজাইলিকে ডিএমএফ করেন সিবি। দুইটা ডিস্ট্রয়ার খেলাবো না, দুইটা ডিস্ট্রয়ার খেলালে সমস্যা আছে। আচ্ছা এবার দেখা যাক, টিম চেঞ্জ করে দেখতে পারেন। কি বাতিষ্ঠতা নাই না, ওয়েন আছে। আর এরা ইভেন্ট ম্যাচ খেলছে, ইভেন্ট ম্যাচ। বাতিষ্ঠতা কি ইন্টারের? আপনার জিকে ওই আশরাফ আসলে তাই লাগছে, তাই না বলেন? ওর থেকে ওই যে তখন ফর্ম খারাপ গেল এর, কারের জন্য খেলাইলাম, ওই কিন্তু ভালো খেলছে। অ্যাঙ্করম্যান কই ছিল? আর্জেন্টিনা ওয়ার্ল্ড কাপের টাইমে ফ্রি দিছিল, নিয়েছিলাম। নাম মাইক মিকেলি গ্রিগোনিয়া নাকি নাম, লাস্ট নাম মুহূর্তে এসে ধোকা দেয়। কোনামি ক্যান ডু এভরিথিং উইথ এভরিওয়ান। Hello everyone.
আমার পড়ালেখা আমি ক্লাস 2 এ পড়ি ভাইয়া, শেষ হয়েছে কিনা ভাবেন তাহলে। ইতালিয়ান লিগে খেলা যায় তো? ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আমি অ্যান্সার দিছি জিহাদ ইসলাম ভাইয়া। চশমা খুলে খেলতে হবে, বুঝতে পারছি। চলো লেটস গো নাও, কি হয় দেখি। ভাই তুই গোল দে। Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. ভাই ওইখানে কে বন্ধুগণ কে ছিল? বন্ধু বান্ধবী ছিল ওর? He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means... Oh, shooting chance! নাইস, গাঞ্জা করে খেলা খেলছে। And Milan have the lead. And a চশমা ইউজ বলতে পিসির সামনে থাকলে চশমা ইউজ করতে হয়, When you're hit on the counter-attack চোখে like that, আলো it's like walking into a ক্ষতিকর তো। sucker punch, and they're dazed. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up. You know, আইফোনে খেলে নেট সমস্যা, নেটও ভালো। আচ্ছা তাহলে আর কি আপনার সার্ভার কি? Pass is just off target. well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. And here's Totti. Chance here to counter. হাজারটা ম্যাচ খেলেও হবে না যতক্ষণ না আমার প্লেয়ার লিভ নিচ্ছে, বুঝতে পারছি অপোনেন্টের প্লেয়ার। Ribery is wide and looking to get onto this. He's rising. Harmlessly behind. বাংলাদেশ সার্ভার, তারপরেও আল্লাহ জানি না ভাই এটা রিজন আর কি হইতে পারে। কি কি আছে দিত না আমি আরো বেশি। And here's Ramos. Nakata. Serginho. And it's Totti. Now it's Ramos. Now, can they get him away? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Costa Curta. And it's Nakata. সবাই ভালো And খেলে, here's Lautaro Martinez. তখন থেকে গোল্ডের ম্যাচ খেলছে। আমার যে কি পরিমাণে Squeezed the play, and he gave him no chance to get on the turn. Takes a shot. ভালোই লাগছে না। And this is getting better and better. AC Milan. Well, was he ever going to miss that? লাইভে আসছি 43 মিনিট, মানে 1 ঘন্টা প্রায় হতে যাচ্ছে। কি কাহিনী হচ্ছে এগুলা, দুইটা গোল খাওয়ার। Roberto Baggio. Roberto Baggio. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Well played. That has snuffed out the danger. Inter Milan have rung the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. And that brings the first half to a close. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Well, it has been confrontational, combative, competitive, everything you'd expect from Derby Day. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Substitution for Inter. Number 18. Gonzalo Ramos.
Gets us going once more. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And that's another good win of the ball. That's a sharp pass. And he's quick to snatch it back. Roberto Baggio. Ribéry. Serginho. Totti. Oh, he'd have done well to reach that. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And it's Barella. Mateus. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. এটা বল পাস দিতে পারছে না। Options available on the bench if they want to go that way. Shapes to shoot! And it's there! And they are disappearing out of sight. সময় নষ্ট করতে পারছে না। In his path, he will always, and that's it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. Information bulletin from the regional police department. আমি পরে না, আমি আজকে এখনই মুহূর্তে ট্রাই করব। এরা যদি না হয় আমি ডিভিশন খেলবো না। না, কষ্ট করতে নাই।
বক্স টু বক্স দিছি তো। স্নাইডার খেলাবো না, খুবই অ্যাটাকিং এ যায়, তখন ডিফেন্স অনেক ফাঁকা হয়ে যায়, বুঝছেন? অ্যাঙ্করম্যান নিয়ে আসলাম তো একটা। এই তো বক্স টু বক্স, এই যে এই তো বক্স টু বক্স, আর এই হচ্ছে হোল প্লেয়ার, ঠিক আছে? আর ওইদিকে ক্রিয়েটিভ, আর উইকস্টারে খেলাই তাইলে প্রথমে, পরে ওরে খেলাবো না, ঠিক আছে না? এখন একটু মোটামুটি দেখা যাবে, চলো। সিএফ পজিশন চেঞ্জ করে লেফট সাইডেটা লেফট ফুটে। আরে যেটা হচ্ছে ওই পাশে দিলাম না, ওটা হচ্ছে লেফট ফুটেড, তো কি করব? অর্কেস্ট্রেটর আর হোল প্লেয়ার ইউজ করো। হোল প্লেয়ার তো ইউজ করছি, লুথার ম্যাথিউস তো হোল প্লেয়ার। হোক স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার হোক, সমস্যা নেই। আচ্ছা চেঞ্জ করছি, প্লেয়ার পজিশন গেম ইউজ লং বল হিটিং প্রেজেন্ট, ওকে। দুইটাই লেফট ফুটে চেঞ্জ করছি, একটা দ্বারা রাইট ফুটেড। চলো লেটস গো। না এমএপে ওটাই থাক যেটা আছে, সমস্যা নেই। এবার দেখি কি হয়। গেম কি আছে কি তেছি, আমি তো বলছি এইটা আমি জ্যাম নেই হোক না, উইন হলে ডিভিশন খেলবো না। Hello, everyone, and welcome to. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We're up and running then. Gonzalo Ramos! গঞ্জালো রামোস। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইউসুফ ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। That's very, very আপনি কোনো good. প্যাক You টেক can't ওপেনিং ask for করবেন much না more নাকি? than that. Milan with the corner, there first. Pavard tries to clear. Mateus is... আই হাই, But oh, it's offside. The decision came a little ফাহিম late আহমেদ, because the আপনি referee যদি initially ফ্রেন্ডলি considered ম্যাচে the বলার assistance. পরে আসতে পারেন তাহলে তো খুব ওয়েলকাম। Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. ফাউল হয়ে যাবে, বল নিস না ভাই, আমি কিছু করিনি এর জন্য ফাউল। He's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's বক্স টু বক্স characteristics খারাপ like করতেছে, leadership, অর্কেস্ট্রেটর ভালো খেলছে, his tenacity, তাই বলতে he's চাচ্ছেন? now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Batistuta. That's gone all the way through to the keeper. Gonzalo Ramos. He was under real pressure there. Played into space, and he's intervened well there. No change to the score, 0-0 it remains. আচ্ছা এই বলটা দিতে পারলেই তো বলটা। Probing pass, and he cuts out the supply. Desai, a player who needs no introduction. Jimenez, he's on it, can he get away? Well read, and the danger is averted. Baresi gets it clear. Gonzalo Ramos, he'll try from distance! সব সেভ, সব সেভ। আম ওয়েটিং। ওকে It's a pretty loose pass. Can he finish? ওটা ফিনিশিং, এত শট এত কিছু, অপোনেন্ট একটা কাউন্টারে যাবে, গোল। Really must be thinking what he has to do to score there.
That's a cute ball. And this is I know Van Basten. what is. He's got away. And the আমি তো জানি কি হবে, আমি জানি ভাই। there. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. আদার্স দেখায় আপনি কি কখনো আইফোনে ফোনে লগ ইন করছেন? আমি জানি এরকমই হবে। অপোনেন্ট একটা Broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well timed, excellent. মুখের কথা মুখেই রেখে দিছে অপোনেন্ট, বেশি সময় লাগেনি। This is Batistuta. Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Mateus. Oh, good read. That was well played, well stopped. Five minutes till the break. Schneider, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. 2 added minutes have been indicated. It's Rui Costa! কপ নেই ম্যাচ জিতবো। Look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Milan coming at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be মাঝে found in a মধ্যে hurry. ইভেন্ট ক্লিয়ার করতে অনেক So that's টাইম how it লাগে। stands at halfway. We'll be back with আজকে the জীবনে second half প্রথম মনে very এত ম্যাচ খেলা লাগছে, কি বুঝলাম না। Substitution for AC Milan, number 18, Gonzalo Ramos. Coming on to replace him is number 20, Rafael Leao. আল্লাহ। আর না তাইলাং ভাইয়া শোনেন, যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন হয়, আপনি যদি কখনো আইফোনে আপনার লগ ইন করেন ওই আইডি, তাহলে আপনার হচ্ছে অটো চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখনই আপনার কোনো ওয়েই নাই, সার্ভার তখন চেঞ্জ হয়ে যায়। the first touch of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents আচ্ছা, এই know কস্তা you're not করতে just কই থেকে gonna চলে close them আসছে, down. আর আমার প্লেয়ার Played through into space. Showing good feet. Oh, that's fabulous. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Quality ball. Milan still behind thanks to that solitary strike. Shot could be on. They're back in হবে না ভাই, possession and ready to go again. This looks promising. হবে না মানে হবেই না। হাই রে, Barella. আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, বিশ্বাস করেন। Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Jimenez running with intent. That's really well manoeuvred. Well, they've got it back in a hurry. Van Basten. Oh, that's neat. ডাবল টাচ নিচে, ওই বল আবার পিছন দিয়ে Attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really নিচ্ছে না front-footed ধৈর্য, approach. আর ধৈর্য They হচ্ছে just না need to ভাই, set আর the কোনোভাবে product ধৈর্য হচ্ছে না। and quickly. Chiesa clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Now that's well seen too. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing with a Yildiz! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve. Oh, what has happened here? Como surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Yildiz. Milan now in a position of desperate urgency.
Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Sneijder. And this is Van Basten. Barella. This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Maldini. Rafael Leao. Well, he's certain. And time is up. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moments. আইফোনে বিডি সার্ভার তাহলে তো আদার কান্ট্রি হবে। Unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Those of you making their way home. What are your thoughts on today's বিডি সার্ভার নিলে আদার কান্ট্রি হবে। আপনি ওটা হচ্ছে ইয়ে থেকে বিডি করতে পারবেন, ওয়েবসাইট থেকে, ইন গেম থেকে তো পারবেন না। কিসের অবস্থা, আমার মাথা পুরো ফাটে যাচ্ছে রাগে, মানে বুঝাতে পারছি না, কিছু বলার নাই। এই ম্যাচ শেষ হয়ে গেলে পরে নেওয়ার কথা না, আমার জেদ এটাই যে আমি এই ম্যাচ শেষ করে ছাড়বো। আমার 50 কয়েনের ব্যাপার না, আমি এই ম্যাচ উইন হব, তারপরে উইন হব, কতক্ষণ হবো না, না হয় নাই লাইভ শেষ, চলে যাবো, কোনো খেলবো না। প্রত্যেকদিন তো খেলি, কোনো ফরমেশন চেঞ্জ হবে না, কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না, যেটা আছে ওটা দিয়ে জিতা লাগবে, এটাই এখনকার জেদ। ডিভিশনে ড্র। আমার একটা আইডি আইফোনে বিডি সার্ভার দেখায়, কিভাবে আপনার ইন গেমে বিডি সার্ভার কিভাবে দেখাবে? সম্ভবই না, বাংলাদেশে তো কোনো সার্ভারই নেই আইফোনের, আপনি কিভাবে দেখাবে এটা আমাকে বুঝান। এর আগে কখনো এরকম আমার আসলে এরকম হওয়ার কারণ আছে বুঝছেন, আমার হচ্ছে ব্রাজিল সার্ভার তো অনেক দেখাচ্ছে ওই রকম যে স্মুথ গেম প্লে হয় না, বুঝলেন, এটা একটা সমস্যা। আমার এবার সার্ভার চেঞ্জ দিলে বিশ্বাস করেন আমি ব্রাজিলের গোষ্ঠী তেসি করে দিব। আচ্ছা আপনারা যখন বলছেন তখন হবে, সমস্যা নেই, জান জিতবই। আইওএসে বিডি তো নেই, আমি তো সেটা জানি নাই, উনি বলছেন নাকি ওনার অ্যাডও দেখে বিডি সার্ভারও দেখায়, কিভাবে সম্ভব যায় না। This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kevin De Bruyne. আমি পাস দিলাম এইদিকে। Best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a Big chance! They've got to make this nice and quick. Pass somewhat off target. Mateus. Now it's Rui Costa. Looking for options for movement. Oh, good read. That was well played, well stopped. কি লাভ। For the run. Now it's Giroud. And kept out by the most elastic of saves. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Well, height could make all the difference on these set pieces. Terrific effort! It's bounced back off the post. That has earned a reprieve for the time being. That's a lovely, neat pass. Milan have the chance to go the other way. And here's Giroud. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. আমার কোনোভাবে ডিফেন্স হচ্ছে না, কোনোভাবেই হচ্ছে না, কোনোভাবেই না। Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Mateus can see things others simply cannot. He might be it. Jimenez!
ইন্দোনেশিয়া রিজনে আইফোনে অ্যাড দেখা যায়, আইফোন প্লাস অ্যান্ড্রয়েড বোথ। আরে That is lovely, finished with amazing expertise. ওটা তো অন্য It's one রিজনে। of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. হাউ কিভাবে ওই শালা চলে গেল আগে? Have their opener. It is a goal of real significance. Well, that silenced the crowd, Peter. Item 1 on the to-do list. Done. Well, he's going to be disappointed with that. And if you have just joined us, still just one goal between them. কোনো ফাউল না, দেখছেন? Score is 1-0. এটা কয় আর আমার সময় আমি কিছুই করি না, ধাক্কা খাই না, কিছু না, তাও ফাউল। And it's Giroud. Milan really should be happy to let this half run out now and go again বলই second. ধরতে পারে না, বলই ধরতে পারে না ভাই, Brilliantly. প্রদীপ ভাই। Lovely bit of skill. And this is Totti. Totti! And he should have made them pay. Totti deserves a lot of credit for his willingness to Half make color those is you, why runs. do we The fall passers will so? always have an option You with can him. learn to pick up It's their yourself. second corner of ডিফেন্সিভ the সেট game. করেন তো এটা, ওয়েট করেন। এইভাবেই জিতবো আমি বলছি না, এইভাবেই যেভাবে আমি নর্মালি জিতি। And now they can spring out of defence. There will be 1 minute added time. And Offside he's bile. straight offside. কোনো হারাম বল না, আমি এইভাবেই জিততে চাই, আমার কোনো ধরনের চেঞ্জ হবে না। বিগ ফ্যান। এটা কার আইডি? মডারেটরের। উফ Giroud. And it's half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just one রেফারি goal আসলে it is, but জালিম। it's all still very much up for A grabs. special prize draw. So your views on the first half? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed. So they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Milan have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. মডারেটর সরি ফর হোয়াট? আপডেটের পর থেকে অ্যান্ড্রয়েড থেকে বিডি সার্ভার সিলেক্ট করার পর আইফোনে নিলে রিজন চেঞ্জ অপশন আসে না। Lautaro Martinez. So off we go again. Number 10. Milan can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Out towards the flank. Giroud. He won't be happy with that one. Milan come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. De Bruyne. And that could set him on his way. Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now that's well seen too. That has not gone well. Rui Costa. So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. And the shot! And a neat finish! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Milan are doing... He's rising! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Pomp, panache, and passion. This, a man full of it all. Terrific header,
He met that with aplomb. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. And that means just one thing, match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. A case now of complete control. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Milan can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He can run onto that. Oh, well played. He's given the time to pick a pass. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. 2 added minutes. That has been knocked clear. Well, that pass isn't the best. And that is it. The referee has seen enough. They needed to win, and they have won. আপনার পিসি It বিল্ড is আপ a করতে কত triumph. লাগছে? 70 How আপ। would you sum up what we've witnessed, Jim? অনেক Milan বছরই হচ্ছে really আমার পিসি। deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that. এবার কালিজাক মে ঠান্ডা কায়া। চলেন ফ্রেন্ডলি খেলি। ফ্রেন্ডলি চলো সবাই গেমে আসেন। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কি মুড আছে? না থাকলে অন্যদিন আপনাকে বিরক্ত করে খেলতে চাই না। ও আচ্ছা, না 700 মেরে দেন। ঈদে দিবে কয়েন বলে আপনি আমাকে গিভওয়ে করবেন স্পন্সর? আয় হায়, কয়েন দিতে চাইলেন না আপনি? যে কয়েন সেলের যে অফার চলছে, বলেন যে আপনাকে দিবনি, কি হলো সেটা? 1 লাখ প্লাস পিসি কেমন হবে? অনেক ভালো হবে। আপনার এখন কিসের উপর ডিপেন্ড, আপনি কিরকম নিতে চান, গেমিং পিসি না এগুলা সব সেটআপের একটা ব্যাপার আছে, বুঝছেন? এখন দেখেন কোনটা ভালো লাগে। কোন 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 পেজে এই জন্য যেতে চাই না। গেমিং পিসি প্লাস গ্রাফিক্স ডিজাইন, তাহলে তো পিসি পারফেক্ট। আর যদি এরকম হয় যে আপনার সব জায়গায় বেয়ারেবল একটা দরকার, তাহলে আপনি ওই টাকা দিয়ে ভালো আবার ল্যাপটপও হয়ে যাবে। ওই হচ্ছে আসুসের ল্যাপটপ কিন্তু বেস্ট, সেরা, আমার কাছে সেরা হচ্ছে আসুসের। তো আপনি যদি ল্যাপটপের দিকে যেতে চান তাহলে ওই দিকে নিতে পারেন। আর যে সুন্দর আমার খেলার পারফরমেন্স যাচ্ছে, আর নতুন প্লেয়ার ট্রাই করবো। আই ডোন্ট নো হাউ ইজ হি। আয়ন বাইগান কেন কেন কেন? আচ্ছা, হ্যাঁ, ওভি টক প্লেস ভাই, কেন রিমুভ করলেন কেন? দেখলাম তো, একবার না পারলে দেখো শতবার, এর একটা প্রবাদ বাক্য আছে। সো আর এরকম একটা জেদ আমার কাছে মাঝে মাঝে উঠে, তখন জেদটা ফিল আপ করতেই হয়। চলো, আমি কি ওরে নিছি আগে দেখি। বিগ ফ্যান, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। স্টোরিটা চেক দিন। কমেন্ট করছিলাম এতদিন পর আসলাম, আইসা কমেন্ট করলাম, পরেও রিপ্লাই দিলেন না। আরে আজকে যে সুন্দর ফর্ম যাচ্ছিল, তো হোল প্লেয়ার, ওই তো হোল প্লেয়ার, তাই না? তাহলে তো ঝামেলা। ওটা যদি হোল প্লেয়ার, ওইখানে 2টা হোল প্লেয়ার খেলায়। আচ্ছা, 2টা হোল প্লেয়ার খেলা দেখি। ঘুমায় যাও তো। ও রে, ভুলে গেছি নিকন। আচ্ছা, দেখে ফেলছি। কমেন্ট আমি পড়া ট্রাই করি সবারটাই। তাইলে শোনো, আচ্ছা সবাই যেহেতু লাস্টে, তুমি কালকে থাকতে পারবে নি, তাই বলো।
কালকে তাহলে তাড়াতাড়ি লাইভে আসবো নি। আমি ম্যাচের মধ্যে চলে গেছি, কি আর বলবো। নাইস গেম প্লে। আরে কেমনে গেমার এমএসএন প্যাক আছে নাকি আপনার কাছে? ওয়েলকাম তো করলেন না। ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম আরাফাত ভাইয়া। সো আপনারা যারা যারা আমার লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিয়েন। অ্যান্ড আমার চ্যানেলে যদি নিউ হয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব না করলে দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করে দেন, কিপটামও করেন না, কেমন? অ্যান্ড আপনারা যদি চান সাপোর্টও করতে পারেন। শোনেন, এখন কথা হচ্ছে যে স্কোয়াডই হোক, আমি এর নতুন কোনো স্কিল নাই, ওয়ান টাচ পাস নাই, কোনো কিছুই নাই। ফার্স্ট টাইম শট, ওয়ান টাচ পাসটা থাকলে সমস্যা। কিছু ট্রেনিং দেওয়া দরকার ওরে। এই ফার্স্ট ম্যাচ ইতাচি ভাইয়া একটাও খেলাইনি। রিকন তুমি ঘুমায় যাও। আমি ওই কি বলবো বলো, তুমি দেখলেই তো কিরকম চলছিল ম্যাচ, এই জন্য বাধ্য হয়ে খেলা লাগছে। কালকে খেলাইবো নি, ঠিক আছে? সকাল সকাল আসবো নি। আর হচ্ছে So welcome one and all to a picturesque কেমন evening খেলতেছে? here. খেলাইনি A ভাইয়া, clear এই night, ফুটবল all গেমার the মাত্র ওরে দিয়ে ingredients খেলা for a শুরু করবো, showcase দেখা day. যাক আপনারা The দেখেন কেমন passion কি। crowd আর demands. স্কিল অ্যাড করিনি, বুঝছেন? Well, I'm Peter স্কিল Drury, ছাড়া and তো I'm joined প্লেয়ারের in the মধ্যে একটু ওয়ান commentations টাচ by পাস the না familiar থাকলে figure এসএস of এম Jim এফ খেলছে, Begley. কি যে হবে Thanks for দেখা the যাক। intro, Peter. সকাল I've been সকাল বলতে soaking up the সন্ধ্যার সময়। atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. এই Nothing quite like match day, অপোনেন্টের কোনোভাবে especially নেট here. সমস্যা। This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, Shapes to shoot! Dembele! Brilliant! মনে হলো না, ল্যাগ দিচ্ছিল Another একটু। magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. so smooth, a signature. মেসেঞ্জার চেক করতে Well, you've পারবো, always got to have players that একটু are চেক willing to করতে make the সময় runs. লাগবে তারা। And when you keep plugging away, that will happen. ফেসবুক পেজে নক করলে আমি দেখতে পারবো, ইনস্টায় দিলে পারবো না। কাউরে পাইছেন নাকি? ওই দেখি না তো, Barcelona SMS তো finding দেন নাই। themselves unexpectedly behind. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. Now it's Luis Suarez. Oh no, this does not look good. Now then, the ball's come loose. Alexander-Arnold. খেলছি, আপনার কমেন্ট পড়তে পারছি না একটু। This is Dembele. Norway leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Rijkaard. Messi. And Messi! হোয়াট এ গোল! Magnificent! He's got himself an absolute মেসেঞ্জারে কোন জায়গায় এসএমএস দিয়েছেন ভাই, দেখতে পাচ্ছি না কেন। back in business. এখন খেলার মধ্যে এসএমএস দেখতে পারবো না, ওয়েট করেন। I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So they have it all. And the shots! ইটস সুয়ারেজ! Norway! And they've got their lead back. Truly superb. A goal of such supreme. ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ফ্রেন্ডলিতে বোঝা যদি যাইতো যে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলছে না অফ, ওই টিক চিহ্নের অপশনটা যদি থাকতো সবচেয়ে বেটার হইতো আই থিঙ্ক। Norway with the lead. Could move up a gear here. Gives it back. Grimaldo. That's going across. Impressive jump. That needed to be better, and he knows it. I thought the wing work was কি জানি আনএবল A1. কেন The দেখি। defending and finishing was anything but. This is Dembele. Well, that looks a decent ওই টিমের ball. সাথে খেলে That's been intercepted. And here's Suarez. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity. Dembele! Now who's going to... Oh, he's been caught on it here. That's tidy.
That's a good block, but at the expense of a corner. ম্যাচ শেষ হইলে ওর অ্যানালিসিস দেখেন আমি বলে দিব। Well away ওকে with আচ্ছা, their first corner, the first in the game for either side actually. মনে করে দিন। নতুন প্লেয়ারকে আমি কোনোভাবে দেখতে পাচ্ছি না। And now they can spring out of defence. And that is a little ওর কোনো undercooked. That's good running with the ball. And it's Drogba. Oh, no joy this time. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Not the most accurate pass. And this is... It's Luis Suarez! They want to be quick to recover this. সেভ। Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Getting up there! He's beaten the keeper. ফিরেও মিস। Post. বলেন কি বলবেন আরাফাত ভাইয়া, ওইখানে বলেন। Bops him off it and wins back the ball. Gabriel spots it and intercepts. That pass has been well intercepted. And the referee has signalled for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. পিএসজিতে সে পুরো অন ফায়ার হয়ে গেছে ডেম্বো। আমি এই প্লেয়াররা দেখতে পাচ্ছি না কোনোভাবে। আচ্ছা ওই থাক, দেখি। মানে আপনি ইনবক্সে যা বলছেন একটা ফ্রেন্ডলি খেলতাম, এই কথা বলার জন্য ইনবক্স দেখতে বললেন? কি বলবো, খেলতে খেলতে ভাই আমি দেখতে গেছি, কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা হলে তাও আমি ওভাবে খেলি না, আপনি তো জানেন এটা। Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Rijkaard, Luis Suarez, and Mateus. Oh, nicely intercepted. Rafinha. He won't be happy with that one. And here's Owen. That is good pressure, just hounded him off it. Rafinha. Now it's Rafinha, and he's managed to get free. Oh, couldn't quite catch up to that. Barcelona clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Mateus, taken back almost at once. কি ভাই, আমি আর সমস্যা হয়েছে আজকে কোনোভাবে, এরকম খেলছে কেন? আরে আজ গবি এখানে কোনো কথা? আজকে স্ট্রিম গাঞ্জা খাইছে, প্লাস হচ্ছে আমার গেম প্লে এত পরিমাণে, মানে কিভাবে এভাবে খেলা যায় নাকি? আজগবি কথাবার্তা। That's expertly finished, and he's done that so often. It is compelling, this, utterly compelling. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. এর কোনো ফিজিক্যালিটি নাই, কোনো কিছু নাই, সহ্য হচ্ছে না আমার। ওই যে এখন গোল দিয়ে দেব, ভালো, খুব ভালো।
There was to be only one outcome. কি বলছি আমি যে কি শুনলেন মানে The keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Barcelona leading now. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Norway really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And that's a sharp finish. A game ও of আচ্ছা goals, আচ্ছা বুঝতে all পারছি square in the blinking of an eye. Yeah, since আমি আবার কি they বললাম dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Michael Owen. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Norway are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Substitution for Norway. হাই রাকিবুল হাসান রনি Yuki Soma. So we have movement on both benches. Luis Suarez. Quite a game this, all square again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. 22. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw Number now. 17. Uli Hoeneß. Well played, that has snuffed out the danger. Knocks it into space, real chance! Full added minutes have been indicated. ব্যাপার হচ্ছে আমি ম্যাচের মধ্যে আছি আমি ভাবলাম কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু বলবেন ব্যাপারটা কেমন লাগলো Saw that coming. He read that really well and stopped it. আপনি জানেন এতদিন ধরে লাইভ স্ট্রিম দেখেন He has found the way through. And he's managed to get rid. And we're done. What a game, a contest of আজকে ভালো নেই মেজাজ খারাপ প্রচুর লেভেলের মেজাজ খারাপ আজকে কি হচ্ছে আমি জানি না What are you thinking? Well, Peter, I suppose it's something. We are glad to inform you Not that our ideal for ভালো either খেলছে side, না of করেন course. Although, if you look at the overall balance of the হোয়াট games, দ্য হেল মার্কা খেলা আসছি তো প্রায় 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে আমি খেলতে খেলতে কিভাবে রিপ্লাই দিতাম বলেন তো আচ্ছা ঠিক আছে মন খারাপ করেন না ডিমান্ড কিসের ডিমান্ড আমি র্যান্ডমলি খেলছি ভাইয়া আমি কোনো ধরনের ডিমান্ডের এসব এগুলো কি বলেন মন খারাপ করেন না আমি খেলছিলাম সেই সময় সেই লেভেলের রাগ উঠে যায় আর কি বলে থ্যাংক ইউ ফর সুপার চ্যাট বাট হু আর দ্য হেল আই ডোন্ট নো দেখতে পাচ্ছি না বলতো অনেক লেটে আছে নাকি আমার স্ট্রিম
গেস্ট অ্যাকাউন্ট, গ্রেট ওয়ার্ক, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে তাইলাং ভাই। ভাই क्या बात है। চলো, কারো কোনো মতে ডিভিশন 2 তে যাইতে পারতেছি না লাগতো, তারপর 3 বার হারছি, 2বার জিতছি, এবার 4বার হারছি, এবার জিতছি। ও মা, স্ক্রিপ্ট চলছে, স্ক্রিপ্ট। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will তাইলাং really ভাই get the juices বিয়ে flowing. করলে কইলা My না। name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. ছি। It's Jim Begley. Well, thank you গেমের very much, গোলাই Mr. Drury, পানি and আটকে hello to গেছে, everyone. চুপ কেন গেমার। Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. রং পাস, রং পাস, রং পাস। That has been cut short. Mbappe is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, nicely intercepted. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's almost too easy for him, this. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Aubameyang, and he's got the... Aubameyang! Oh! কিভাবে সুপার চ্যাট করতে হয় বললাম। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি থ্যাংক ইউ রাকিবুল হাসান ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সুপার চ্যাটিং। ওখানে আপনার নামের অপশন আছে বুঝছেন, ওইখানে আপনার নাম লিখলে আপনার নাম দেখাবে, নাহলে গেস্ট অ্যাকাউন্টই দেখাবে। And he was never going to miss that. এই বল তো আমি ধরতে পারবো না। France have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Rafael Varane is a perfect combination of brain and brawn. Passing is crisp and sharp. And here's Dembele. It's Dembele! Maldini gets it away. Dembele! He doesn't look too happy with that. মেন ব্যাপার আজকে আমার ভাগ্য আমার সাথে নাই বুঝছেন, Looking for options for movement. সোজা বাংলা ভাষায় কথা। Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's going to go a long way. Rijkaard. Gerrard. Rui Costa. This is a promising build-up. Messi. Now Mbappe. And the pass is intercepted. এটাকে আমি গেলেই কেন টাইম আউট হয়ে যায়, অপোনেন্ট গেলে কোনোভাবে টাইম আউট হয় না। Moving along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. এখন তো জানতে পারছেন নাকি? Currently behind. থ্যাংক ইউ by 1-0 100%। at the break. আর গেল কি করার। Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming. সে একটা because গোল whatever they've দিছে, been doing, হ্যাঁ সেই গোল it দিছে। just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the হুটার first চুপ হয়ে যায় 45 খেলার minutes, and we'll be কনসেন্ট্রেশন back with দিতে। the second very soon. Substitution for Norway. Number 8. আজকে সুযোগ। Ousmane Dembele. Number 9. And we get things going again. Costa. Coming Norway What really a need to pass bring up by their 1-to-1 intensity pass. and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Baresi kept his eye on it, and he's there. Luis Suarez.
Well, they've got it again. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Lovely pass, but can he get there? Rafael Varane. Norway still chasing a one-goal deficit here. And he's intervened well there. Totti. Lovely pass, but can he get... And a chance! And it's hit the woodwork and out! Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. অফ ফর্ম মানে দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে ফর্ম। Rijkaard is the team's great visionary. And Owen! Fantastic from Michael Owen! Sumptuous finish and নিকন ঘুমায় absolute গেছে আজকে। Norway are back in business. Number 7. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Michael Owen. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Norway do have options available on the bench if they want to go that way. And that was nowhere near his best. Messi, very much a man of this moment. Oh, that was vital. Mateus, he won't be happy with that one. Closing in on the last quarter of an hour. Now it's Luis Suarez. Maldini. Looking to pass their way up the pitch. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And it's been played through. He's got away. Oh, robust challenge. Bergomi can clear it away. Now it's Aubameyang. Oh, there's a probing ball. And this is Luis Suarez. Tries one from আরে range. পাওয়ার শট হয় না। And no, he had to. And yet he could not. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ভাই ভাই সব মরা লাগ কি আমার সাথেই মরে নাকি কোনোভাবে? না ডিফেন্স কোনামি কখনো ঠিক করবে না। কোনামি হচ্ছে এক নম্বরে ভন্ড খেলা। Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Gets his head on it! পাস The goal scored for Norway. And that will be it. Norway have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. How they reacted to the step back. And now Owen to picking up the Hello, man of the match award. Gino, And it's no surprise Gino. there. wishing our birthday boy অফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস অনেক স্লো, যার কারণে অনেক নিচে থাকে। আর ওকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। I thought only one team could win this, certainly in the last few minutes, Peter. They didn't half make it সুপার hard on চ্যাট উইথ themselves, but sometimes you স্প্যাম just have লিখে to win কি games কি whatever নাম way you লিখে can, কি হবে? and that they ফেসবুক did. অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিয়েছেন নাকি? Well, that's it for কি tonight's জানি না match. এটা So just কিসের কি remains for লিঙ্ক me to দিয়েছেন। thank Jim Begden alongside me and to wish you all থ্যাংক ইউ ফর a সুপার very চ্যাট ভাইয়া, good থ্যাংক evening. ইউ সো মাচ। মানে একটু ভাবেন জাস্ট, আমি মানে কি বলি এখানে, কিছু বলার নাই। এসএস খেলাতে হবে, ঠিক আছে পরে খেলায় দেখবো নি। কোড দি, নেক্সট কোড।
ডিভিশন খেলছিলাম না 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 আজকে ইভেন্টের ম্যাচ ক্লিয়ার করতে যে আমার মনে হয় হাই প্রেশার উঠে গেছে। ফলো ব্যাক কি পাবো? এটা তো ভাইয়া কেউ আমারটা ফলো ব্যাকে মনে হয় আছে ওরকম। অফ ফর্মে এগুলো অভিনয়, এগুলো অভিনয় মার্কে কথাবার্তা বলেন না, ঠিক আছে? ফ্রেন্ডলি খেলো আমার সাথে, ট্রাই করেন, কোড দিচ্ছি। কনগ্রাচুলেশন আপনার। কি ফাইম আহমেদ, আপনার সাথে খেলবো কি? বয়ে হাত পা ম্যাচে কাঁপা শুরু। কি সব কথাবার্তা, তাই না? ভালো খেলছেন, অনেক ভালো খেলছেন, লাস্টে হেড দিয়ে গোল না হলে। বাট না, এটা তো সেকেন্ড ম্যাচ, একটু নেট ইস্যু ছিল। ওয়াইসি ফোন রেখে দাও। সিনেম্যাটিক আমার মুড, আমি নাই, আপনি ফলো ব্যাক দিয়ে কি? মুডদের টুর্নামেন্ট করলেন না? নিকনের ঘুম পাইছে, তাই বললো যে ঘুমাবে ওই আজকে। কিন্তু নিকন এখানে কি করছে মেরে বুঝলাম না। ফেভারিট প্লেয়ার কে? মেসি সর্বপ্রথম। আমি যদি লাইভ স্ট্রিম আর একটু পর অফ করে দিই কি হবে? তোমরা যদি খেলো এই ম্যাচ শেষে টুর্নামেন্ট দিব তোমাদের। কতক্ষণ থাকবো? প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে আমার লাইভ স্ট্রিম। Picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. নাইয়ান ভাই আসলে আমার বিগ ফ্যান, আই নো। Thanks for that, Peter. Hi, everyone. মোরদের হ্যাঁ, Really picked up now, and I'm eager for the action to start. ऐसी तो बनता ही Well, the stage is set है। for a stirring showdown here. The supporters in... he's given it away. And that's gone loose. And he's lost his man here. Now then, this man really আর কথা যে is a ভাবছিলাম, legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have Griezmann! Oh, cracking effort. Griezmann certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. And this is Dembele. Koundé. Rijkaard. No, that's been intercepted. Mateus. Good driving run. They're urging him to shoot. Takes a what shot. a ball by Rui Costa. Norway! And it's Norway who take the lead. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Well,
the next 5 to 10 minutes will come. Chance for a shot! Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Mateus. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Oh, good read. That was well played, well stopped. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, he's going to be disappointed. And Cruyff! Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to. ল্যাগ লাগছে তাই না, গেমটা ল্যাগ লাগছে না? কেন ইতাচি ভাইকে কেন বার করে দিবে? নিকন কি হয়েছে? Mateus. Rijkaard. Looking to play him in. And there's green grass. A decent chance! They've got to be quick to recover this. We'll simply have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Great defending, strong and determined. And this is Luis Suarez. Kimmich is always looking to break lines. Now it's Cristiano Ronaldo. Norway can certainly afford to see this half out now and reset during the break. কুন্দে Cruyff. কান্দে Can he get on the end of this? Desai promptly onto What that. the hell? And that is that. Now, what about a counter-attack? There will be 1 Rui minute Costa. at a time. Mateus. Oh, just skips past his man. Oh, he's onto this. It's run loose here. Kimmich calmly anticipates. গেম না খেললেও বসে থাকবো স্ট্রিমে, আপনি শুধু কথা বল। ওই থেকে আসলেন আপনি? A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. They need to. উঠাই দিলেন, হ্যাঁ ওরে বেজ্জতি করে দিছে। আপাতত নিজে আগে ওরে দিয়ে ট্রাই করতে হবে, তারপরে রিভিউ দিতে হবে। 100 লাইক হবে না আজকে, সবাই কিপটা দেখে চলে যায়, লাইক দিতে চায় না। So into the second half. Norway leading courtesy of the game's only goal. বেকন গড়ি হয়ে গেছে। Norway come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Owen, he's shot a goal. It's Owen, পাস দিয়ে দিছে। 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That was easy, almost too easy. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammates. What a save by Peter Schmeichel. আসসালামু আলাইকুম আনাস মনিরি ভাইয়া, কেমন আছেন? Rijkaard. Nacional are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Norway perhaps contemplating their next change here. And this is closer. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Mateus. And this is Ronaldo. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well played. That has snuffed out the danger. And this is Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. It's bounced back off the post. And he's cleared it out of harm's way. Well, that was well positioned and well pinched. They can. Oh, just a keeper now. Luis Suarez. Oh, and
it's come back out to him. আরে And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. আপনার দেখি আচ্ছা how I join friendly with you ওই যে র্যান্ডমলি করে দিই কিপটামি এখানেও হ্যাঁ এখানেও কিপটামি করে এই যে আমি একটা ম্যাচ শেষ হয়ে যাচ্ছে 61 লাইক দেখছিলাম এখন 62 হয়েছে ভাবেন Substitution for Norway. Number 6. Norway with the corner. They're first. Number 26. Steven Gerrard. Coming on the field. Number 17. Uli Hoeneß. Number 13. N'Golo Kante. And now a sudden chance to counter. And it's what a save Oh no, that could be a costly miss. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency. তাহলে ফ্রেন্ডলি কিভাবে খেলতাম বলেন আপনি ওয়াইসি আপনি বলেন শুনি আমি কিভাবে খেলা যায় র্যান্ডমলি ভাবে না দিয়ে তাহলে অপশন কি Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. Good sir! কি করা যায় বলো ওয়াইসি টাইলাং ভাইয়া Corner number 2 then. And a header! ভাই গোলকিপার আজকে অন ফায়ার পিটার স্পাইকেল অন ফায়ার ব্রো And how moments. Nacional have their third corner. এবার গোল Gets his head on it! সেভ দিতে পারলো না It's in! A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Just one in it now. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, that's fabulous. এতক্ষণ খেলাটেলি করছে কোনো ফাউল না হ্যাঁ যেই আমার প্লেয়ার একটু ওর পায়ে টাচ হবে Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And this is Luis Suarez. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Messi, and he's running through. Totti. And time is up. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive Hello, moment. everyone. This is the moment you've Thoughts on all what been we've just waiting seen? for. Well, Peter, this was probably more Shoman. slugfest than না ওর রিভিউ দেওয়া হবে but I ইনশাআল্লাহ actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full আমার pelt বাসা তো trying to যশোরে win না this. A throwback to আমার games বাসা gone by. রাজশাহীতে টুর্নামেন্ট হবে নাকি ফ্রেন্ডলি আরে শেষ ম্যাচ শেষ কালকে হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ দিয়ে দিবে ওয়াও আপনি এখন ঠিকঠাক গতকালকে অবস্থা খারাপ ছিল তো তাড়াতাড়ি আবার মানে ছাইড়া দিবে আমি একটা ডিভিশন ম্যাচও খেললাম না আচ্ছা যাই হোক সুপার চ্যাট তো কাজ করছে তাই না তাইলেই হলো যেদিন কাজ করার দরকার সেদিন কাজ করলো না সে 2 দিন বন্ধ ছিল ও 12:30 বাজে
2 ঘন্টা প্রায় বাস করার ফ্রেন্ডলি। আর না কতক্ষণ, 2 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে প্রায়। ও যশোরে থাকছিলাম আমার আপুর শ্বশুর বাসায়, তাই বেচারা সমান মুসুজির মন খুশি। না না, ওরে আমি মানে ওরে প্রপারলি স্কিলটা না দিলে হচ্ছে না ওয়াইসি, বুঝছো? কারণ মনে করো ওয়ান টাচ পাস এগুলো নাই ওর, ডিপিং শট লাগবে, ফ্লিপ ফ্ল্যাপ লাগবে, এগুলো স্কিল ওরে যদি আমি না দিই ওরে তো খেলাইতে পারছি না, স্কিল ছাড়াও তো খেলানো ঝামেলা, বুঝছো? লাস্ট ম্যাচ আই থিঙ্ক। বললাম না একটা ম্যাচ মনে হয় খেলাইছে। কি সমস্যা? বার করে দিল কেন আমারে? কান্তে ট্রেনিং, পিন কমেন্টে দেখেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশন আছে লেখা, ওইখানে একটা লিংক দেওয়া আছে, ওইখানে কান্তে ট্রেনিং পাবেন। আপনার সাথে রুলস কি আপনার? নেক্সট টাইম কি খেলতে পারবো? এখন নেক্সট টাইম আর আগামীকালকে যদি খেলি তাহলে আপনার আগামীকাল খেলতে পারবেন, 1 সপ্তাহ অফ থাকবে। কোথায় থাকতাম এত কিছু তো বলা যাবে না। লাস্ট, এটাই লাস্ট। বাসায় নিয়ে যাবে, গুড। ডায়ার ভাইয়া, গুড গুড। তোমার ভিডিও লাগবে রিভিউ, নিউ কার্ডটা কেমন এসেছে? এসএস করে খেলা না লাগবে, আমি এমএফ করে খেলাইছি 1-2টা ম্যাচ, বুঝছেন? আর ফ্রেন্ডলি রুলস কি করা যায়? সাবস্ক্রাইবারদের সাথে খেলতে যাব না ভিউয়ার্স তো মনে করেন অনেকে কমেন্ট করে না, সাবস্ক্রাইব করে না, তারপরেও খেলে। তো আপনারা কি কি করতে যাচ্ছেন? আচ্ছা এই ম্যাচটা এসএস দিয়ে খেলাই দেখি। আরে ওর মধ্যে স্কিল অ্যাড না করলে ঝামেলা। আপু জাপানিজ সিএফ আমি জানি না, ওরে দেখতে হবে ভাইয়া। ওর সিএফ এর স্ট্যাট মাঝে মাঝে একটু দেখলাম, মোটামুটি এভারেজ ভালোই আছে। রাজশাহীর ল্যাঙ্গুয়েজ কি এত ক্লিয়ার জানি না। আচ্ছা রাজশাহীর লোকাল যদি অ্যাকসেন্ট ধরেন, একবারে তো লোকাল অ্যাকসেন্টে আমি কথা বলি না, আমার অ্যাকসেন্ট মিক্সড। আমার রাজশাহীর অ্যাকসেন্টও আছে, প্লাস হচ্ছে কুষ্টিয়ার অ্যাকসেন্টও আছে, বইয়ের ভাষা যেটা বলতে পারেন। কুষ্টিয়া হচ্ছে আমার নানি ভাষা, সো ওই জন্য ওইখানে। তোমার নাকি বিয়ে হইতেছে রাফা ভাই? রাফা ভাই বিয়ে করছে আর মানুষের নামে ব্লেম করছে, ছি। So we're very much on the way now. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Gerrard. Mateus. And it's Dembele. Now it's Luis Suarez. Looking for options from Luis ওরে Suarez. আই গুড নাইট, খাইতেছিলাম এতক্ষণ। ওকে গুড নাইট, গুড নাইট। না ইন্ডিভিজুয়াল কিছু দিইনি। Norway with their আমার first কিছু corner. বলছো জিয়াদ? First in আমি the game দেখছি for either দাঁড়াও। side, actually. And he's there to belt it away. Mateus. Varane gets across to intercept that. Now it's Pele. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. Oh,
he's been caught on it here. ও সোমা উকি ভালোই তো Norway! সুন্দর গোল দিছে আরে আমি এরকম সেলিব্রেশন কেমন Offside here, but this stinks of desperation. দেখবো ভাবলাম They know they've got it wrong. নিউ এসএস তো ভালোই খেলছে Have taken the lead. একটা ম্যাচ Well, that gives them the privilege to এসএস control খেললে the ওরে tempo খুঁজে of পাওয়া the যাবে game. ঠিক It's up to them এছাড়া to ওরে এমএফ manage it খেলায় from পাচ্ছি here. না ইউকি সোমা Mateus conjures time and space where few can. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. That ball looks a good one. Now there's a fine ball. Shoots! বাপরে পেলের ফিনিশিং That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Oh, delicious! Such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So they have it all to do again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Now it's Pele, Ferran Torres. And that's gone all the way through to the keeper. McAllister, just past the 40th minute mark. Knocks it in. Can he finish? Oh, what has happened here? McAllister! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. There will be 1 minute at a time. Oh, it's Dembele. Well seen. Saw that coming. গোল খাইতে খাইতে Whistle goes খাইনি for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think that অর্কেস্ট্রেটর ওই যে থিয়াগোর কথা বলছেন আরপন ভাইয়া So, 45 minutes of রিভিউ দিব ও uncompromising আমার football. কাছে ওই কার্ডটা বেশি ভালো লাগে নাই মানে 500 পয়েন্ট দিয়ে যাদের ভালো অর্কেস্ট্রেটর নাই নিতে পারেন বাট যাদের পেড স্কোয়াড আমি সাজেস্ট করব না ভালো না Number 7, Michael Owen. রিভিউ দেখছি যতটুকু Passes short and sharp. Francesco Totti. Norway do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And it's Owen. Well, he got rid because he was under pressure. Well timed, excellent interception. Now it's Luis Suarez, and here's Owen. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. খেল ভাই That's going to go a long way. Pato. Pato. Desai wins the duel this time. Norway do have options available on the bench if they want to go that way. And this is Owen, and he is dashing away. And he can thump it away. Some intricate passing, looking to progress the ball. McAllister. And it's Luis Suarez. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pele. Desai gets over and intercepts. Mateus. And this is Luis Suarez. And that could set him on his way. That's just playing it safe and simple. He's a sharp little ball here. And he's intervened well there. Totti. And it's Gerrard. Looking for the run. Chance! Goal! Norway!
got their lead back. মডারেটর দুবাইয়ের নাকি মানে Precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Norway have their lead. Yeah, all their It's Pele! And the difference is still one, but only just. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round us here. Totti. That's Gerrard. Lovely pass, but can he get there? Norway surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. আরে That has been cut short. Nice sequence of passes this. There will be 1 minute at a time. He's chosen to go back. Gerrard. Referee looks at his watch. নেপচুনে সবাই বলতেছে Norway pull through. মডারেটর নাকি Sometimes by hook, সরি সবাই sometimes by মডারেটর crook, নাকি but that তিনজনই needn't matter. They have the win, and that's what they needed. This is a reminder Thoughts that on the what ring we've road just seen? around the Well, stadium Peter, is this closed was to traffic. probably more We advise slugfest you to than plan a your return game of journeys football, well but in I advance. actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt. কি করছে ওয়াইসি মাত্র না তুমি এসএসসি দিলে মোবাইলে এত নেশা থাকা যাবে না তো তুমি কিছু বলছিলে আচ্ছা আমি চেক দি দাঁড়াও জিয়াদ क्या बोला जियत तुम कहाँ पर हो হুজাইফা ভাইয়া কিসের স্পন্সর করতে চান হুজাইফা ভাইয়ের আইডির নাম কি আচ্ছা সবার এসএমএস পরে দেখবো নি এখন তো এসএমএস দেখতে পাচ্ছি না এই জিয়া তুমি কি বলছিলে কোথায় তোমার এসএমএস একটু রিপ্লাই আবার দাও না কষ্ট করে আবার রিপিট করো হুজাইফা ভাই আপনি কই নক করছেন আপনার ফেসবুক আচ্ছা স্পন্সর করতে চাই নেম মোহাম্মদ ফারুক মোহাম্মদ ফারুক মোহাম্মদ ফারুক ওয়্যার আর ইউ খুঁজে পাচ্ছি না আপনার অ্যাকাউন্ট কি স্পন্সর করবেন এরা সবাই আপনার ছোট কারা আচ্ছা যাই হোক 2 ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম হয়ে গেছে না 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 আমি সবার ছোট এখন কথা হচ্ছে সেটা কথা না কথা হলো এখন এগিয়ে মেসেজ করেছি আপনার মোহাম্মদ ফারুক আচ্ছা পাইছে আচ্ছা যাই হোক আমি আপনার হুজাইফা ভাই আপনাকে পরে রিপ্লাই দিচ্ছি আমি লাইভ শেষ করে নি কথা হচ্ছে থাকেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন কিসে হয়েছে আপনার জন্য আমরা সারা ও এবার একটা জিনিস বুঝলাম কি
জন্য সিকিউরিটি দরকার, আপনাকে শেয়ার করা যাবে। কয়েন সেল পোস্ট, ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনার সাথে আমি পরে, হ্যাঁ আচ্ছা, বিগ পাংখা, আপু পাংখা ওকে, অনেক বাজে, 1টা বাজতে চললো, অনেক সেই কখন থেকে ট্রাই করছি, প্লিজ। আজকে আর না বুঝছেন, মানে ঘুম পাচ্ছে, ঘুমায়েন 3টা অবধি। আর কুছ, আর কুছ, ঘুমাইতে হইব। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। কালকে ডিভিশন পোস্ট দিব, কোনো ধরনের, ও টুর্নামেন্ট আছে কালকে। নিকন যদি থাকো, জিয়াদ, নিকন, লিওন ভাইয়া অ্যান্ড নাইয়ান ভাইয়া, কালকে আপনাদের একটা টুর্নামেন্ট আছে, সো আপনারা আগে আগে আসবেন, আপনাদের টুর্নামেন্ট দিয়েই শেষ হবে। ঘুমালে কি 5 টাকা পাওয়া যাবে? আপনি কি অপু ভাইয়ের ফ্যান নাকি? হ্যাঁ, ফ্রি হয়ে রিপ্লাই দেবো নি, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, সবাই থাকেন তাহলে, গেলাম, আল্লাহ হাফেজ, টাটা 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 টাটা। খেলবো না কেন? খেলবো না মানে ইনবক্স করো, পরে দেখছি তোমার, ওকে।